Foundation. Thamelani izifundo ze-mathematics, i-accounting, isiZulu ulimi lwasekhaya, isiNgisi, i-FAL, i-physical science, i-geography, ezobuchwepheshe, i-computer applications technology, kanye namaklasi e-learner wellness, okungukuzilolonga ngokomqondo kanye nomzimba. Lezi zifundo zethulwa nsuku zonke kusukela ngoMsombuluko kuya ngoLwesihlanu, kuqala ngehora lesine kuya kwelesihlanu, u4 kuya ku5 ntambama, nangoMgqibelo kusukela ligamanxe ihora lesishiyagalombili, 8:30, kuze kugamanxe ihora lokuqala emini, 1:30. Zithameleni futhi lezi zifundo emsakazweni Ukhozi FM njalo ngoLwesine kusukela ngo9 kuya ku10 ebusuku. Ningangena ekhasini lethu lika-Facebook elithi Go Digital SA_movement noma kwi-YouTube uthi Go Digital SA Foundation. Siyethemba nizolijabulela lolu hlelo oluhlose ukunifundisa futhi lulekelele kulokho enikufunda ezikoleni zenu. Luthokozeleni ke lolu hlelo, nimeme nabo bonke abanye abafundi bebanga le-12 grade 12 ukuze nabo bazuze kulo futhi nonke nicijeleke ukuphumelela kwizivivinyo zenu zokuphela konyaka. Sanibonani grade 12 olapha mkwenu uMr Mthembu ithutha yini geography solala njalo ngalesihlanu ngoFriday. Grade 12 sizoqala nje senza upaper 2 njengenjwayelo uma niqala nje ezikoleni zenu bebe niqalisa ngopaper 2 just nje ukunifaka egiyeni yabo uxuza ingqondo kancane. So namhlanje sizokwenza i-distance, senze i-length, senze i-area, senze i-magnetic declination, masiqeda lapho senze i-magnetic bearing, bese senza i-gradient, average gradient, and then bese senza i-vertical exaggeration. So lama calculations lawa grade 12 ama calculations uzokhumbula nje ukuthi usuye nawo lezansi ka grade 10. So la grade 12 kusuye reminder. That is why even othisha benu bengaspend isikhathi esiningi benenzisa wona ngoba vele sekuyinto eniyazi. So grade 12 before nje siqale calculate anything ngicela sikhumbuzane. Grade 12 sisebenzisa ama map amabili ka geography ebizwa nge-orthophoto map nebizwa nge-topographic map. Now lama map lawa anezikele eziwu2 ezihlukene. I-topographic map ama learners aya assume and ayacabanga ukuthi iyona enkulu kuneland kune-orthophoto map kanti asuke wrong. I-map enkulu grade 12 kusuke kuyi-orthophoto map. So i-orthophoto map iscale sayo su-1:10,000. And then bese ukuthi topographic map iscale sakhona suke su-1:50,000. Sebeyaxakeka manje abantu ukuthi how use uqonda ukuthini mayethi i-map enkulu noma enescale esikhulu i-orthophoto map which is ino 10,000, 1:10,000. Grade 12 othisha beni mabenze i-example nje emaklasini enu benifundisa ngalezi zikeli lezi baye belinganise ngeclass, baye bethi uma umela phambi kweboard nanti iboard grade 12 uhlehla uye emuva 1 2 3 4 5 uyezansi. Now uma ungase boardini usuye ume u10, so which means u10,000 loyo. Uma uhlehla uye emuva uya ku20 phinde uqhubeke futhi uye ku30 uye ku40 up until uzofika ku50,000. Now grade 12 umuntu ola ku50,000 uzolibona kahle yini na ibody elilapha yana phambili? The answer is no, ngeke zilibone kahle. Now uma uqhubeka ke grade 12 ubheka le phambili ebodini, ibody uyalibona kahle? Yes, the answer is yes. So which means as you move from 50 down to 10,000 iscale sakho izinto ezibonayo ziba big. So which means whatever ama features or writing esuye ilapho phambi kwakho iba clear. So that is why ka geography sithi nje thina iscale esu 1:10,000 is 5 times bigger
then iscale esubani 1:50,000. I think iyayenza sense ke lokho we grade 12. Be ama basics ke lawo. Then another thing grade 12. Enye into ekumele sifake ekhanda will be a topographic map yethu ine contour interval ewubani 20 meters, and then bese kuba i-orthophoto map yona ine interval ewubani 10 meters. Remember ke grade 12 yonke into esuke isemaphini, yonke into nanoma yini, any number isuke isemaphini isuke ikuma meters, everything. Now let's say mhlambe bayakubuza nje mhlambe roughly kwi question paper yakho bebuza ukuthi imap imaphi ama clues abakhombisa ngawe height. Nanka ama clues. Eyokuqala nje uzoba i-contour line. Ama-contour lines. Ama-contour lines ama lines that join all the places of equal height above sea level. So ama-contour lines akho, you will remember uma wabheka emapini grade 12 asuke enama numbers phakathi nendawo. Asiwabizi ngama numbers la geography. Siwabiza ngani grade 12? Siwabiza ngama contours, siwabiza ngama heights. And lama heights ethu even though esengabhaliwe phansi emapini ukuthi angama meters, but ekhanda lethu nje siyazi ukuthi ama meters. Now number 2, i-height emapini ka geography ikhonjiswa ngama benchmarks. Ama benchmarks abonakala ngama red lines abasuke besemapini, and most of the time labo red line kusuke ngama length imigaqo. Now kulo mgaqo lo you will notice ukuthi khona i-arrow umcibisho lomncane osuke ukhona lapho, and then bese kuba nenamba lesibiza ngani grade 12 i-height. So it's height above sea level. Now eyesithathu sibiza nge-sports height. I-sports height sethu sona grade 12 you will see ukuthi sine number, sine dot, then bese siba nenumber emva kwayo. Now amanye ama map abuye ekhombise ngenumber kuqala before i-dot, so nje ungabe confused. Then bese ukuthi okugcina ke grade 12 i-height ikhombiswa nge-trig, ama trigonometrical beacon noma i-station. Right. Now ibukeka kanjani ke i-trig emapini? Isuke iyi-triangle isuke ekanje, then phezulu kune number. Ngezansi grade 12 kune number enkulu uma unotice nje la kwi writing yami. Le number le encane kusuke kuyi-trig. It's just a trig number. Sizokubona at a later stage mase senza ama calculations. Le yona enkulu isuke imele ini grade 12 imele i-height. So it's a height above sea level. So it's very important in grade 12 ukuthi uyikhumbuze nje ukuthi how lenti i-height ikhonjiswa kanjani lapha emapini yakho before uziwenze ama calculations. Now asiwaqale ke manje grade 12 ama calculations. So qala nge-distance. I-distance yethu emapini yakho you may be given mhlambe ama sports height akho amabili. Nanka ama sports height amabili, enye i-1500, enye i-1400. Into ekumele uyenze nje lana ye grade 12 uma ucalculate i-distance usebenzisa i-ruler. So nanti i-ruler lami ngiliphethe la, and make sure ukuthi uyakwazi ukulisebenzisa i-ruler lakho. I-ruler liqala ku-0 liye ku-30. So in this case mina ngiphethe elifishane la elisuka ku-0 liya ku-15. Now whenever wenza i-calculation grade 12 make sure ukuthi uqala ku-0 ngoba ama learners most ama learners enza mistake ngaloko. So now kwi measurement yami la grade 12 ngithola u11.5 centimeters. Sewubhala u-centimeters, ama units are very important we grade 12. Bese sithi multiply
then bese sirevisisa futhi i-question yethu. Very important uyirevisisa i-question ngoba i-question isuke iguide ukuthi yipi map ozoyisebenzisa. So in this case sithi mhlambe sisebenzisa i-topographic map and bafuna i-answer yethu ibe kuma kilometers. So into esizoyenza will be saying multiply by 0.5. Now any number ke grade 12 monganayo lento calculator, any number we multiply ngo 0.5, so we sibheka half of that number. So in this case 5.75 kilometers. Imarka mayingimakela ayiwabona ama kilometers grade 12, ayiwabona ama centimeters. Now let's say mhlambe usebenzisa i-orthophoto map ke manje and basafuna i-answer yakho ibe kuma kilometers, usebenzisa the very same measurement. So uzothi 11.5 centimeters multiply by 0.1, which is scale se orthophoto map. So now 11.5 centimeters multiply by 0.5 kuzokunikeza 11.5 multiply by 0.5, 0.1, my mistake, 1.15 kilometers. Now usuqedile manje ngama kilometers manje grade 12. Ake sithi mhlambe i-question ithi calculator i-distance manje on the orthophoto map as well as on the topographic map, kodwa usebenzise noma unikeze i-answer yakho ibe kuma meters. Very important. Now asibheke ukuthi si calculator kanjani. So sebenzisa the very same measurements futhi. Now remember sifuna i-answer yethu ibe kuma meters and sebenzisa i-topographic map. So we will say multiply by 500. So 11.5 multiply by 500. Sabantu bayathuka ke masebethola inamba enkulu. Yes, isuke i-correct. So in this case i-answer yami kuzoba 5,750 meters. Lo imarker engimele iubone. Okugcina ke grade 12. Now masa calculator futhi yona distance sinikeza i-answer yethu kuma meters, kodwa sisebenzisa any map which is called i-orthophoto map. So now into esizoyenza sizothi 11.5 centimeters multiply by 100 ke manje. You will notice ukuthi ama scale ami ahlukene ke manje akusewona 500 but instead sewu100 ke manje. So now 11.5 centimeters multiply by 100, that will give me 1,500 meters. Usuqedile ke nge-distance yakho. Now i-length yakho grade 12 is exactly the same as i-distance yakho. So nje ningapheniki ke ne. Tekumele uyifake ekhanda la, it's just map scale. Nama units ekugcineni wenze sure ukuthi uyawafaka. Now number 2 grade 12. Calculation number 2. Sizokwenza i-area. I-area yakho you will remember ke grade 12 futhi nama side amabili. And njalo ma calculate i-area kumele unike i-answer yakho in square kilometers or in square meters ngoba ususa ukulento calculate ama side amabili angafani. Now la sine formula here which is length times breadth. So ngizodweba nje ibhokisi elincane la so that uzobona. Othisha bakho ke grade 12 bayakutshela behlezi bekutshela ukuthi u-length wakho iside elide, u-breadth wakho iside elincane. So let's say mhlambe ngiyakala ke ngeruler lami, nanti iruler lami ngiyameasure la i-length yami and ngithola u9, for i-length ngithola u9.5 centimeters. Now uma ngithola u9.5 centimeters ngizobe sengimake manje ngoba phela angazi ukuthi konje yipi map engiyisebenzisayo. Remember map scale is very important grade 12.
Now let's say mhlawumbe ngicalculate i-area ke kwi-orthophoto map. Uma ngicalculate i-area kwi-orthophoto map and ngifuna i-answer yami ibe kuma kilometers, ngizomultiply ngo-0.1. Then bese ngiyaphuncha ke i-calculator yami ngithi 9.5 centimeters multiplied by 0.1, that will give me 0.95 kilometers. Then again, ngiqhubeke ngiye kwi-breadth. I-breadth yami ngisebenzisa futhi i-ruler lami ngiyalikala, ngiqala lapha yana ku0. Inginika u6. So i-breadth yami is equal to 6 centimeters multiplied by 0.1 ngoba ngisebenzisa phela i-orthophoto map yami. So 6 centimeters multiplied by 0.1 kuzonginikeza u-0.6 kilometers. And then bese ulandela iformula ye manje grade 12. Uzolandela iformula, remember iformula yakho it's length times breadth. So uthatha i-answer ka length. Uthatha i-answer ka length ebe ubani u-0.9 it's actually 0.95 kilometers multiply by i-answer ka breadth ubani 0.6 kilometers. So kumele multiply these two and then bese uthola u-0.57 kilometer square. So your final answer yakho ye grade 12. Only if i-question icela ukuthi ucalculate i-area yakho and unike i-answer yakho in kilometers, and also usebenzisa i-orthophoto map. It's very important grade 12 u-highlighter and ubheka lezo zinto. Then now let's say mhlawumbe bafuna i-answer yakho ke manje ibe kuma meters and usebenzisa i-topographic map. So the very same, you use the very same formula, which is length times breadth. Ngizosebenzisa ama figures afanayo nala sekuqaleni engwatholile. So length wami is equal to 9.5 centimeters multiply by 0.5. Yini multiply ngo 0.5 phela. I-question yami ithe calculate i-area yami and give i-answer yami in kilometers. So now 9.5 times 0.5, that will give me 4.75 kilometers. Sengiqedile manje nge-length yami sengiya kwi-breadth yami. Remember i-breadth sesimeasure sathola u6 centimeters. So it's 6 centimeters multiply by 0.5. Remember what I said eqaleni ukuthi any number we multiply ngo 0.5 usuke ubheka half of that number. So in this case ngithole 3 kilometers. Bese ulandela iformula grade 12 length times breadth. So length wakhe answer yakho u 4.75 kilometers multiply by 3 kilometers. So all you do is punch with calculator yako 4.7 multiply by 3 and then bese uthola 14.1 kilometer square. Kubalekile grade 12 ukukhombisa i-square kilometer, very important. Ungacalculate wonke, ngawenza wonke ama steps akho wenze correct, but i-final answer yakho uma engawukhombisi u-square kilometer, which means wena ubungasa calculate i-area ngoba calculate ama side amabili. So kumele sikukhombise lokho ukuthi yes si calculate ama side amabili omabili abe nama kilometers. Now next question and next calculation kuzoba EMD. EMD grade 12 kusewe magnetic declination. So it's magnetic declination. Ine information yayo etholakala khona i-magnetic declination grade 12.
ngizokukhombisa nje la roughly ngizokudwebela ibhokisi la ngikufayele le information esuke isemaphini i-information esuke isemaphini grade 12 kusekunyaka la imap ne declination esuke icalculated ngawo and then bese kuba i-annual change i-mean annual change and you will notice ukuthi mean annual change yami inama minutes in a direction and then bese kuba i-previous declination. So in this case, previous declination yami, it was 20 minutes, it was 20 degrees, 14 minutes west. Now, i-calculation yethu izoqala kanje. Now, if the examiner asks you, mhlambe ithi, calculate the current magnetic declination. Yabo nje kumele uhighlight into eyodwa, yabo current usho izinto eziningi. Ucabanga lo nyaka esikuwona so i-current year mawu 2020 ufaka u2020 mawu 2021 ufaka u2021 kanjalo mawu 2022 ufaka u22 unless ke i-examiner mhlambe ikufakele unyaka phakathi la kwi-calculation yakho mhlambe in bracket yathi calculate the magnetic declination for this year mhlambe u2021. Now into esiyenzayo ke into yokuqala nje grade 12 sithola i-difference in years, so we'll say 2021 minus lo yanyaka lo yana osemaphini olapha ngakwi true north, so minus 2002, so 2021 minus 2002 kuzosinikeza u19 years. Ube specific grade 12 ngiyacela nje ukuthi uma sibhala lama calculations especially nge-final exam la esesingeza ukubhekelela khona uthisha bethu sibhale izinto ezincane kanje nama units. Now and then bese uthatha the very same years u19 years suthi multiply by layer mean annual change ewubani ewu12 minutes west. So uzothi 12 uzothi 19 years multiply by 12 and then bese uthola u228 minutes. Buka la grade 12 futhi ngenze njalo minutes west. Very important ukwenza leyo nto grade 12. And then bese uyabuyela futhi ke emuva lapha kule information yakho engithe isemaphini ngakwi true north uyothatha leya previous declination ebubani 20 degrees 14 minutes west uthi plus uzoyi-add naleya ke i-mean annual change entsha yakho u228 minutes west. Khumbula ke grade 12 mawufika la u-add ama-like terms, so ama-like terms kule case yethu u14 minutes no228 minutes, so which means lo ya 20 lo yana degrees sawehlisa nje ngoba unjalo, and then bese si-add u14 wethu so add no228 and then bese sinikeza u242 minutes west. Akekho umuntu ongavumelana namase ngithi akhona ama minutes akuthiwa u242. There is no such. Siyazi i-minutes once lafika ku60 liyashintsha liba yi-hour or liba yi-degree, so kumele sithole ukuthi mangaki ama degree noma ama-hour ala ku242. So ngizothi 242 divided by 60 okuzongipha ke u4 hours, so which means lo 4 hours ngizosusa ngala ngizofaka ngala, so sengino 24 hours and then sengisele nobani ke manje ngala na ke sengisele no 3 minutes west. Very important grade 12, very very important. Okay, now that is all about magnetic declination grade 12. Magnetic declination ihamba ne true bearing. Remember before you calculate calculation ekuthiwa
i-magnetic bearing kumele uqale ngokumeasure i-true bearing. So asimeasure ke i-true bearing yethu. Now i-true bearing yethu grade 12. True bearing sisebenzisa le instrument ekuthiwa i-protractor. I-protractor yethu it's a semicircular instrument. You will notice nje ukuthi inama degrees asuka ku-0 up to 180. And kumele uwazi ukuthi uma uyisebenzisa grade 12, uma uyisebenzisa nje protractor, uyisebenzisa njengokuhamba kwewasha. So which means sisebenzisa on a clockwise position or direction. Now, uma ngimeasure nje anything, ngizosuka la ku-0 ngiye lapha ku-8. But uma ipoint lami lingala ka left wami, ngizobe sengiyiphendula grade 12 ngiyithi kanje i-protractor yami. Ngizobe sengiyiphendula and then bese ngibheka le remainder ke manje le esele from lapha yana to la, and then bese ngithola i-answer yami. Asenze ke manje i-measurement. Nginaleli point. Okay. So ngino point A, ngino point B. And they want me ukuthi ngicalculate, ngimeasure i-true bearing yami. Into yokuqala engizoyenza grade 12. Kuzomela ngiqale ngi-understand i-question iqala ukuthi ithini. And the question izothi, please measure a true bearing from B to A. And then again, please measure a true bearing from B to A. Enye mhlambe question bengayiphrase kanje. Please measure a true bearing of A from B. La kuthiwa from khona ushaya straight line. Nasi straight line sami lapha yana. And then bese ngi-intersector lama points ngiyawahlanganisa. Bese kuyima ngizothatha i-instrument yami, i-protractor yami, ngizoyibeka. Remember grade 12 very important. Le cross lela yona kumele uyibeke lapha kwi-from parts. Nansi cross, amanye ama protractor ayibe nento engathi T, ewu-T junction. So ngiyiplace ke nansi protractor yami, sengiyabala ke manje, placing it on a clockwise position. Sengiyabala from here to lapha yana inginikeza 180 degrees ngoba iyaphela phela i-protractor yami. Sengifuna manje sengifuna i-distance esuka la iya kulela point. Ngizoyiphendula ke i-protractor yami, ngizoyibeka kanje. Sengiyaqala ngiyabala futhi from 0 to leya point ngithola bani 140 degrees. So which means i-true bearing yami kahle kahle izothi 180 degrees ngoba kuphela i-protractor ekuqaleni plus 140 degrees. This will give me 320 degrees. I hope kuyezwakala lokho learners. Very important ukwazi ukuthi uyisebenzisa kanjani i-protractor yakho. Uyiplace on a clockwise position. Uma iphela ngala ka right wakho, uyiphendule uyise ngale ka right wakho and then ka left wakho, and then bese uthola i-answer correct. Now, asenze futhi enye i-calculation noma i-measurement yayo futhi i-true bearing. And ngisazobeka futhi the very same points. Ngizobeka u-A wami, ngibeke u-B wami. Ngizobeka la u-B wami. Now, nginama points amabili again grade 12. Lana ke calculate i-question ithi, please give a true bearing of B from A. Ngithe mina la ithiwa from khona grade 12 senza njani? Sishaya i-straight line. And then bese siya intersecta ke ama points ethu kanje. Mase siwa intersectile, and then bese sithatha i-protractor yethu sizoyibeka on a clockwise direction. Now, uma ubhekisisile grade 12, ukusuka la
uyalapha yana kusinikeza 140. So which means the answer yethu, our true bearing is 140 degrees. And then again, izinto njengama units, degrees, grade 12, imarker at the marking sense ayibone ngoba angaba bikho nje ama degrees akho usu hours. I hope kuyayenza sense lokho grade 12. So and then again ngithe mina la ku true bearing iyodwa into emele sibambe kwi question from parts wethu la kuthiwa from khona ila sha khona i straight line, then bese sa intersector, and then bese senze calculation yethu ke. Now asenze i magnetic bearing. I magnetic bearing grade 12 i combination ke manje yezinto eziwu2. Magnetic bearing yethu is a combination of a true bearing plus a magnetic declination. Okay, now the true bearing yethu ekuqaleni grade 12 bese 140. Okay, sizobhala lo 140 wethu. It's 140 degrees plus konje bese ubani magnetic declination yethu ekuqaleni. Nansi magnetic declination yethu ewu 24 degrees 3 minutes. So it's 24 degrees 3 minutes west. Now it's simple and straightforward grade 12 more calculator EMB. All you do is ukuhamba nje uthatha ama answers alezi zinto soyicalculateile wayimatch i true bearing, i magnetic bearing, and then again mawufika futhi la u-add ama like terms. So which means 140 plus 124, this will give us 164 degrees. Bese sala nalawa ama minutes awu 3 minutes west, and then sesiqedile. So easy grade 12 ukukhalculate EMD ngoba usuke usebenza ngezinto vele ubusuyicalculateile wayibeka eceleni. Okay, asenze enye calculation ebizwa nge-average gradient. Now i-average gradient kuzodependa ke grade 12 futhi yipi map esisebenzisayo futhi. I-average gradient abantu ngiyacela nje ukuthi be-capitalize kuyona ngoba inama marks amaningi. So i-average gradient yethu grade 12 kuyadependa futhi, and then again ukuthi ama points yipi map oyisebenzisayo, yabo. Uma usebenzisa i-orthophoto map ine scale ehlukile, uma usebenzisa i-orthophoto map inesinye futhi scale ehlukile. Now asiqale ngokukhalculate nje i-average gradient kwi-topographic map. Right, ngizokunikeza ama point ke amabili. Assume ukuthi une spot height su 1500 nesinye spot height su 1600 grade 12. Now into ozoyenza ke la grade 12 would be you will come up with a formula. I formula ya la grade 12 it's a VI over HE. So lo VI wakho u vertical intelligence, then bese ukuthi u HE wakho u horizontal equivalent. So now u VI wakho mawenza u VI wakho nje usuke ubheka ama difference between these 2 points. Ufuna nje i difference between these 2 heights. So i difference between these 2 points 1500 no 1600 iubani grade 12 i100. So which means u VI wethu is equal to 1600 minus 1500 okuzosinikeza bani 100 meters. Aswabone ama units grade 12 ngiyaemphasize ngilokhu ngigcizelela lokho ngoba siyesluza ama marks lapha e-L&M marking center ngezinto ezisimple, ngezinto esingayinaki, yabo. So if ungawakhombisanga ama units, I mean I marker will penalize you because ngeke zeyazi ukuthi kahle kahle usuke ufuna ukuconverter into which unit. So now it's very important we grade 12 ukuthi ama units siwakhombisa. Okay, now siqedile manje ngo VI wethu siza ngo HE i horizontal equivalent. Now uma sisifuna u HE wethu ke grade 12 ila sisebenzisa khona i ruler. Khumbula ke ukuthi
masiqala ulisebenzisa iruler silisebenzisa from u0 masenze measurement from u0 nangu sengoplace ke u0 wami lapha yana emaphini and then bese ngithola u13 centimeters bese ngiyama bese ngiyayibuza konje ukuthi yipi map engiyisebenzisa bese ngiyakhumbula ukuthi okay i-question kahle kahle ibithe angisebenzise i-topographic map. So mangisebenzisa i-topographic map grade 12 ngizosebenzisa siphi scale ngizosebenzisa u500. Now into engiyenzayo ngizovela ngithi nje 13 centimeters multiply by u500 lokho kuzonginikeza u6500 meters. Senginama meters ke manje awu2. So which means senginama units engakwazi uma ngifuna ukulenda ukudivide ngiqhubeke ngikwazi ukudivide ngabe nankinga. Okay, now uma ngiqhubeka grade 11 grade 12 ngizokwenza i-cross multiplication. Remember la cross multiplication sine numerator sine denominator. Now la ngizofaka i-denominator yami ubani e100 ngenze cross multiplication ngifaka u6500 lapha. Now 1 goes into 1 how many times? 1 time uya kanye. 100 goes into 6500 how many times? Uya 65. So which means the answer yami, the final answer yami grade 12 will be G is equal to 1:2. Kubalekile answer yakho grade 12 ukuthi ibe kwi scale, i ratio scale. So 1:65 meters and then usuqedile ke. Sengaba ne follow on question ke manje. Ukuthi mhlambe is the gradient gentle or is it steep? Anything grade 12, anything that is below u40 is steep. Anything that is above u40 is gentle. So in this case la i-answer yami ikhombisa ukuthi i-gradient yami i-gentle. So which means indawo i-flat. Sengaba nenye futhi i-follow on question ethi kungaba lula yini for a constructor to construct izinto mhlambe njenga shopping center or anything. Usuzothi wena yes and then bese so please give a reason or to support your answer and then bese uthi the slope is gentle. Okay, siqhubeke. Now let's say mhlambe calculator your average gradient using the very same height, but now asishintshe manje height so that sizofika kuleli point leli whereby ama learners abuye be confused. Angishintshe manje height grade 12. Angafaka ama sports height omabili. Ake ngifake nje i-trick beacon. Nansi trick lapha yana. Number 75. Na sports height na height above sea level 1400. A question mhlambe bazothi please calculate the average gradient from sports height 1500 to trick beacon number 75. Lapho usudidekile ke manje. Abanye sebe too excited, but you know what? Nazi numbers nikiwe lana, so asivele sithi minus 1500 minus 75. Kanti sesi wrong grade 12. Now, into yokuqala grade 12 esiyibhekayo la. Into yokuqala nje siyibhekayo. Sibheka i-height above sea level engaphansi kwale trick number leyana. I-trick number ayisebenzi. I-trick number nje yokutshela ukuthi leya trick leyana iwunumber bani. And then bese siqala senze formula yethu ye grade 12. Ma senze formula yethu, i-formula yethu will remember ke ukuthi izothi VI over HE. Okay, now uVI wethu sewubani 1400. It's in this case 1500 ngoba
1400 mncane kuno 1500, so we'll say 1500 minus 1400, then bese kusinika 100. Remember grade 12 ngithe sibe careful nje lapha yana singayisebenzisi leya number leyana ngoba le number le is just a trick number abakukhombisayo ukuthi lesa siteshi esilapha yana siyo trick number bani. uHe wethu ke kuzoba ubani? uHe wethu siyi distance ke manje, i distance yokusuka lapha ya ku 1500 siya lapha kuleli yachopho leliyana, hayi enambeni siyechopheni ke this time grade 12. So mina la in this case ngithola u13.2, so ngiyobhala ke phansi u13.2 centimeters. Angiwashiya ama centimeters grade 12 ngoba ave ebalekile. Now bese ngiyayibuza ke manje grade 12 ukuthi konje bafuna ukuthi basa ngicalculate le average gradient kuyiphi imap. So in this case bathi angicalculate kwi-author photo, so isiphi scale ingesisebenzisayo 100. So into engizoyenza nje will be ngizothi 13.2 multiply by 100, lokho kuzonginikeza 1320 meters. Senginama meters phezulu, nginama meters ngezansi, so sengi right manje ukuthi ngayenze cross multiplication yami ngabe nankinga. So ngizothi 1 over 100 meters multiply by 1200 meters over 1. So 1 goes into 1 how many times? 1 time. Now 100 goes into 1320 how many times? 13.2 meters, right? Now grade 12 ngicela nje sibe careful ke lana ke, sibe careful grade 12. Remember ngithe i-answer yethu kumele iqale ngo-G and ibe kwi-ratio scale. So in this case nansi answer yami sengicalculate ngaba right, and then sengiyibhala phansi ke manje u13.2 meters. Konje ngithe sinjani scale mase kanje, injani gradient yethu, injani topograph or relief. So i-relief yala ngoba le number i way below u40 wethu, so iscale sami noma indawo yami isuke injani, isuke is steep. Then bese bethi support your answer, bese uyashow mhlambe it's because i-answer yami, my final answer is below u40. So anything below u40 is steep, anything above 40 is gentle. So which means the construction of izinto enjengama bridge, izinto enjengama ibhedlela, ama shopping center is impossible. Ngeke uze ukwazi ukuyenza la ngoba islope sakhona si-steep kakhulu. Now uma to explain and interpret your answer, nansi answer yakho itholile ke lapha na grade 12, very important. Makuthiwa nje explain your answer or analyze or interpret, into oyenzayo uzovele uthi nje for every 13.2 meter or meters distance covered, the area rise by 1 meter. Usuqedile. Kubalekile grade 12. So ngitshela ama learners ama ukuthi uma enga understand ukuthi i-question ifuna ini, mase bethi please explain, interpret, analyze your answer, vele ubhale izinto eziwuthukene. Is either ubhala u-steep slope noma nje uvele ubhale nje ukuthi uyi-analyze, uyihlaziye i-answer yakho for every 13.2 meters distance covered, the area rise by 1 meter, and then usuqedile grade 12. Very important. Okay, asiya kwenye calculation ke. I-calculation yokugcina ebizwa nge-vertical exaggeration.
I-vertical exaggeration i-calculation esimple kunawo wonke because wenza i-conversion endaweni eyodwa. So ngizokunika i-example, nansi i-example ke. Angazi noma mhlawumbe ama-learners asuke exakwa igama mhlawumbe lithi exaggeration or something, angazi. Kodwa ayethi ama-learners kuma-calculations esingawa-understandi kakhulu. One of it kusuke i-vertical exaggeration. Okay, now i-vertical exaggeration isuke isusela kwi-cross section. Uma kade mhlambe kune-information e-cross section noma becela ama-learners ukuthi bedwebe i-cross section baye befake i-information ngala eceleni. So leyo information le mhlambe kusuke ku-1 meter is noma 1 centimeter. 1 centimeter, it's 1 centimeter is equal to 20 meters. And then ezansi lapha yana grade 12 bese befaka i-map scale. Nansi map scale. A1 is to 50,000. Okay, now all you do la kwi-vertical exaggeration grade 12 ushintsha endaweni eyodwa. Exaggeration ushintsha endaweni eyodwa grade 12. Ngizokutshela siyiphi leyo ndawo. Now la unama scales amabili. Une-vertical scale, nansi i-vertical scale. Une-horizontal scale. And the horizontal scale ama-figures akhona vele you are given. All you need to do la ukushintsha lapha yani. Nansi into ekumele uyishintshe 20 meters. So then again la kwi-vertical exaggeration ngine-formula yami ebizwa ngo-vertical scale over i-horizontal scale. So i-vertical scale yami ngivele ngiye lapha phezulu. Nansi vertical scale yami ngiye lapha phezulu ngithathe lezi zinamba leziyana 1 centimeter or representa u20 meters kube yiwona engizoshintsha kuphela awukho omunye grade 12. Into engizoyenza ngifuna ukushintsha lo 20 meters uyofana nalawa ama centimeters ngoba grade 12 uzokhumbula ukuthi wonke ama map wonke nje ama map i-topographic map i-orthophoto map wethu ikele zawo zikuma centimeters. So it's very important ke ukuthi nathi sishintshe lo ya 20 meters or representa lo ya 1 centimeter lo ya 1 centimeter ube kuma centimeters grade 12. Okay, now uma sushintsha ama meters into ama centimeters si multiply ngo 100. So 20 centimeters multiplied by 100 that will give us 2000 centimeters. Usuqedile ke manje nge-vertical scale yakho usuza nge-horizontal scale. So i-horizontal scale yakho vele you are given nansi lapha ezansi. I-horizontal scale yakho i type of the map that you are using, yabo uhlobo nje le map olisebenzisayo. So i-horizontal scale yakho i-50,000. So awekho ama changes ekumele uwenze lapha yani. So into ozoyenza ke manje mawusuka nje la uzovele uye kwi-cross multiplication uthi 1 over 2000 centimeters multiply by nangu 50,000 we-horizontal scale over 1. Okay, now so 1 goes into 1 how many times? 1 time. 2000 goes into 50,000 kangaki go 25. So which means answer yakho, final answer yakho will be 25 times. So kuzobe i-final answer yakho le grade 12 is 25 times. It's so easy. If I can repeat mhlambe ngiphinde grade 12 i-information ye-vertical exaggeration before you calculate isuke inikeziwe, it's given. So in this case ngithe mina ngine 1 centimeter la or representa 20 meters or i-vertical scale, and then bese kuba i-map scale nansi ngezansi. Mawe calculate le calculation uza ne-formula u-VS over u-HS. U-VS wakho ila uthatha khona leya information yakho, and then bese uyayiconverta ke naka uconverta ama-meters kuphela uyisa kuma-centimeters. So ma uconverta anything ama-meters uyisa kuma-centimeters usebenzisa 100, and then bese uthola 2000 centimeters
and then i-horizontal scale vele you are given nansa lapha ngaphansi ngezansi, so uyayibuyisa njengoba injalo, then bese wenza cross multiplication, and then yeah, i-answer yakho will be 25. It's very important to specify ukuthi the place has been exaggerated 25 times. Okay, asebenzise the very same information grade 12, kodwa manje sibe sisebenzisa another scale. Scale sethu this time kuzoba orthophoto map. I-orthophoto map uzokhumbula ukuthi 1 is to 10,000. So ngizobuyisa le information engiyibuyisile ngale ngisa-calculator i-vertical exaggeration ngisebenzisa i-orthophoto map. So here it's actually 2 it's 20 meters. Okay, now right, ngithe asebenzise i-formula yethu u-VS over u-HS. So u-HS wethu u-VS wethu kuzoba 1 centimeter. It's 1 centimeter that is representing lower 20 meters. So khona ke la ngizowenza khona i-conversion kuphela. So into engizoyenza ngizothi 20 meters multiply by 100, that will give me 2000 centimeters. Sengiqedile ngo-VS wami, sengiza ngo-HS wami. HS wami I'm given again. Nangu HS wami lapha phezulu. So HS wami u-10,000, 1 is to 10,000. So ngiyobhala yona njengoba unjalo, bese ngiqhubeka straight ngawi cross multiplication. So here ngino 2000 centimeters, la ngino 10,000 centimeters. So 1 uya ku-1 how many times grade 12? Kanye. 2000 goes into 10,000 how many times? 5 times. So final answer yami will say 5 times. So into ehlukile grade 12 la kule calculation kade ngiyenza it's just a scale, map scale grade 12. So map scale yakho horizontal scale yakho iyona nje kuphela ezobe ihlukile emele uyiqaphele, and then into oyenzayo grade 12 futhi la kule calculation ngisemini conversion uyenza la kuphela, uyenza kwenye indawo. Ezinye izinto usuke unikeziwe, it's all question yakho osuke uyisebenzisa. All you do is just nje uplot and then bese uyacalculator, and then bese uwenza cross multiplication yakho, and then you are done. I think kumele sibambe lapho grade 12 for paper 2 for now. Sizihlangane nesikhathi sizayo uma sisenza i-GIS, ngoba paper 2 phela upheli kwiland kuma calculations kuphela, uphela kwi-GIS. So until we meet next time, nifunde kahle grade 12. Ngiyabonga. Siyathemba nifunde kahle nasithokozela isifundo sethu sanamhlanje. Enisethulelwe ngezilokotho ezinhle Ithala libambisene ne-Go Digital SA Foundation. Thamelani ke futhi esilandelayo ngesikhathi sifanayo. Ningakhohlwa ukumema nabanye abafundi bebanga le-12 ukuze nabo basizakale kulolu hlelo. Uma ninemibuzo noma nifisa ukuxhumana nathi, ningasithinta ngokufaka imibuzo yenu kwinombolo yethu ye-WhatsApp ethi 068 151 1072. Mfundi, ungakhohlwa ukubhala isifundo obuza ngaso ngaphambi kokubhala umbuzo wakho. Angiyiphinde inamba yethu 068 151 1072. Siyabonga.